Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi, das bin ich. This is in our clothes. That's in your clothes. So, wir haben hier sozusagen Tommy, den Inhaber, wir sprechen kurz auf Englisch, denn der steht hinter dieser Idee und dieses Konzepts. Hello Tommy, nice to meet you. Nice to meet you. Can you tell me what are these for machines? Oh yes, these are actually very special machines. The basic idea of these machines comes from NASA. NASA wanted to do decontamination in the airspace, and of course in space you have a lot of CO2 and not a lot of water. And no water. So that's the reason they had the idea to bring the CO2 gas under pressure, and you can do decontamination with the liquid CO2. Okay. And these are this kind of machines. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Standard Cleaning? Classic wash, we all know we have 4 parameters where we can play. We have the temperature, the time, the mechanical action, and the chemistry. In the CO2 machines, we have 1 parameter more, and that's the pressure. Because to get CO2 from the gas phase in the liquid phase, we need 45 bars. Ich habe gerade gefragt, weil es wirklich total abgefahren aussieht, wie funktioniert dieses Prinzip? Yes, indeed. So the advantage on the liquid CO2 is that the density and the viscosity is very low, between 10 and 15 times lower than water. So we all know that in the fire gear have a problem. All the contaminants are in the membrane, and the membrane has been designed not to get water through. So the CO2, the difference is that the CO2 can go through the membrane, and so we can clean and decontaminate in a very easy way the membrane, what with water is impossible. Ergibt ja eigentlich auch Sinn, ne? Ich sag mal, dass diese Membrane ist ja echt dafür gemacht, das Wasser abzuhalten. Warum soll sich plötzlich eine Waschmaschine anders verhalten? Klar, dass die Membrane nicht mit Wasser gereinigt werden kann. Ich will mich Tommy fragen, ob er der Erfinder ist oder das seine Idee war. Tommy, this is a new procedure to make this cleaning. Is it your idea? Or... Actually, it's my idea, yes. So the thing is, the technology is not new. The technology existing for more than 30 years. But the machines, the only existing machines were dry cleaning machines. So we had to do a lot of adaptations to make the machines from dry cleaning machines to decontamination machines. And the technology only was approved at the end of 2019. And of course then came COVID. So we now really start with the exploitation of the technology in different areas. That's the reason. Yeah. Okay. So, and you specialized in cleaning of for firefighters? Also haben Sie sich jetzt spezialisiert für die Reinigung für die Feuerwehrkräfte? Yes. So, like in 2021, we cleaned over 100,000 sets of gear, mainly from Belgium, the north of France, the Netherlands, a little bit from Germany, and a little bit from Poland. So let us say we learned really how to do that, because one of the big challenges is not only to clean, to decontaminate, but with a very limited impact on the functionality of the gear. And that's for me the biggest challenge. So when the CO2 gas is coming into the drum, it's really saturating between the fibers of the textiles. Yeah? And what is dirt, of course? We always have 2 components. We have the textile part and we have the dirt part. And they are bound to each other by forces, van der Waals forces. How does that look like? Imagine that we have here the textile part, and that is the dirt part. Yeah? They are bound to each other by forces. So what is cleaning? If we want to clean, we want to break these forces. How do we do that? So we saturate CO2 between, let us say, the textiles and the dirt part. And when we put up the pressure, let us say the dirt is lifted. So we come into a situation where the textiles is in the drum, and we start to turn around the drum with a maximum speed of 10 rounds per minute, what is very slow. So in that phase, the dirt is just falling off. This is phase 1 for us. The second phase is the membrane part.
Because what we have seen in results from the lab Hogenstein is that 90% of all the toxic compounds are in here. So how to clean that? We created to the machine a storage tank between 350 and 3000 liters CO2 in the liquid phase, depending on the size of the machine. And what are we doing to clean the membrane part? We're pushing the CO2 12 times through the membrane. Very slow, that we don't break the membrane. At that time, all these nanoparticles are coming out of the membrane. We are injecting the detergents, so the toxic compounds are coming in solvation in the liquid CO2. That's our second phase. In the last phase, we are pushing all the dirty CO2 in a distillation tank. And there we have a distillation process. That means pressure is going down to atmospheric. The CO2 comes back into the liquid phase. So that means it is recycled and the dirt goes in a waste tank. So the technology actually is 100% green because we don't put anything in the environment. So according to EN 469, a fire suit should always fulfill the rules of impregnation before you wear it. Exercise, intervention, whatever. The problem is, if we do the re-impregnation in water, so with fluorocarbon PFAS, the fluorocarbon is impregnating the outer shell, what is perfect, but as well the inner liner. What makes it absolutely uncomfortable for the firefighters to wear, because the suit is not breathable anymore. What we do in the liquid CO2, we are adding surfactants that are only or mostly binding with the non-polar fibers at the outer shell and less in the lining, which is a combination here between 50% no-mix and 50% viscose. So, to show you the effect, what we want to get is this. At the outer shell, this layer should be 100% re-impregnated. Yeah? So, no compromise. Important is that in the inner layer, that the inner layer can still absorb, let's say, the moisture, like we see here. And that is a big advantage on re-impregnating in CO2 instead of in water. So, ich will mal kurz fragen, wie dieses Prinzip ist von dem System, weil hier ist jetzt CO2 und mich interessiert natürlich, ob hier CO2 irgendwie verloren geht, denke mal an den Umweltschaden. Is it a problem for the nature if you use here CO2, or how is the situation? Not at all, because the system is a closed system. So the CO2 is recycled all the time. Yeah? So it's there in the storage tank, then it comes in the working tank, then in the distillation tank, and then it's filtered and reused. The maximum that goes in the nature is 1 liter per cycle. Okay, so but CO2 is it toxic or is it No, a problem? You drink it every day. CO2 is in our beer, in a Coke, in a sparkling water, so CO2 is not toxic at all. Genau, ja. CO2 ist dasselbe CO2, was wir auch im CO2-Löscher haben und so, ne? Aber wie gesagt, das wird ja genutzt und es ist ein geschlossener Kreislauf. Man hat immer etwas Verlust, aber das Recycling beträgt ja 99%. Das ist natürlich ein super Wert, ne? Aber es ist ein in sich geschlossenes System. How it looks like if it comes out there of this distillation tank. Yes. So in the tank we can put 4 sets of garments. And if the garments are cleaned before with water and detergents, like in the fire service, yeah, and then we put it in the extraction process, this is what is still coming out. So this is what goes there in the waste tank. So not in the environment, but in the tank. This is in our clothes. That's in your clothes. Yeah. Can you get it back? Thank you. Ich möchte jetzt was sagen, yeah, und ich weiß noch nicht, ob das auf Englisch so klappt, aber I want to try it in English. Yeah. I want to really to say thank you for the firefighters, because this is for our healthy, and
it's not normal, and so in the part of the German Firefighter, I want to thank you that you have this procedure to clean, really clean the clothes, and we can go home to our families. So it's a real thank you to you. Yes, you're welcome. You know, the fire service is a passion of mine, and this is all in the story of cancer prevention. It's not normal that firefighters should walk around with numbers of toxic components which are sometimes 1,000% higher than, let us say, than the health level. While we all know that in the industry and big companies that the maximum is 2%. So we have finally found a technology that we give it to the market as a service that makes it able to clean, to decontaminate all layers in a short term without having an impact on the functionality of the gear. And we are very welcome, let us say, to join and to service that for the German firefighters. In der Industrie ist bei 2% schon Alarm angesagt. Und wir bei der Feuerwehr, wenn wir in Einsatz waren, liegen wir ungefähr bei der Kontamination bei 1000%. Das muss man im Moment mal wirken lassen. Das ist schon ziemlich toll. Und das ist auf alle Fälle nicht gesund. It's not good for the health. Yes, I'm sure. Yeah. Of course it's not, because if you look to toxicology, yeah, if you have two situations, or you have a short-term exposure to a very high amount of toxic components, or you have a long-term exposure to a low number of toxic components. And the second case, it's much more problematic, because from the second case you can get cancer. And unfortunately, the fire service are in the second case, because they are walking around 1, 2, 3, 4, 5, 10 hours a day with toxic components in the gear. So they are exposed all the time. This is not normal, and this we should change, I think, and that technology brings there a solution. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stoff in den Körper zu bekommen, also zu inhalieren, also einzuatmen oder halt über die Haut. Die Haut ist ein wirklich, also wer es kennt, es gibt ja auch Hautbehandlungspflaster und das hilft ja auch. Ne? Also die Haut ist ein wirklicher Zugang in den Körper. Und wenn ich hier schmutzige Kleidung, kontaminierte Kleidung drauf habe, geht die rein. Und gerade wenn wir uns angestrengt haben als Firefighter, mega anstrengend, dann sind die Poren alle auf und dann geht es noch leichter rein. Deshalb, es ist schon ein sehr ernstes Thema, aber zum Glück technologisch jetzt sind wir in einer neuen Zeit angekommen. It looks like Raumschiff Enterprise, like the NCC Enterprise. Also der Effekt ist genau wie beim Kühlschrank, hoher Druck, kleiner Querschnitt, wird durchgedrückt. Das heißt, es wird richtig through the leather. It goes through the leather, yeah. It goes through the leather. Also es wird wirklich durch das Leder durchgereinigt. So frisch waren sie schon lange nicht mehr. Also man riecht nichts. Und wie gesagt, und das ist halt wirklich wie gefroren. Das heißt, ich weiß, es ist halt wirklich wie ein Kondensat oder ja, Kälte, die dabei entsteht durch diese Reibung. Aber wenn man Moment wartet und Zimmertemperatur angenommen hat, dann ist das weg. Danke. Thank you. Welcome. Die sehen ja mal aus wie neu. Das gibt's doch gar nicht. Auch hier, ich hatte ja diesen ganzen gelben Flächen, da waren immer schwarze Striche, Dreck. Das ist alles weg. Das sieht ja richtig grell wieder aus. Ja, ihr habt gesehen, viele Fragen beantwortet. Total spannend eigentlich. Mit dem jetzigen Wissen muss ich wahrscheinlich einiges noch optimieren bei den Feuerwehren. Ich denke mal, da gibt es jetzt noch viel für uns zu tun mit dem Wissen. Kann man eigentlich nicht mehr beruhigt sagen zum Feuerwehrmann, hier, deine Sachen sind sauber, viel Spaß und Gruß an die Familie. Sondern man muss jetzt sich damit auseinandersetzen, dass wir ein kleines Problem haben, noch nach den Einsätzen. Deshalb Problem beheben, DECONTEX, sich mal informieren, einfach mal in die Beschreibung gucken oder mal drunter kommentieren, wenn Fragen sind. Ich wette, wir finden schon die Antwort und ich wünsche euch, dass ihr auf alle Fälle gesund bleibt, auch mit dem Wissen ein bisschen noch mehr drüber nachdenkt. Das ist also kein Science Fiction, das ist wirklich eine Gefahr, die es halt gibt. Aber wir kriegen auch das hin, wir sind ja Feuerwehrleute und Spezialisten. Alles klar? Bis dann, euer Feuerwehr-Willi. Macht's gut. Tschüss. Outtake. Mikrofon ist noch an, ne? Nee, ist unten. Ach so. Ready? Stop.
Yeah. Oh no, don't film this. You have to wait a little bit more. You have to wait because you know it's a kind of frozen. Completely like okay, yeah. Super. Wow. Super. Thank you. Very interesting. It's your construction. Yes. Cooler Typ.